Hi dear students, here I am going to discuss about the most important as well as expected question from the atomic structure, that is hydrogen spectrum. Dear students, you have to take hydrogen gas and then starts to heat. It emits the electrons. That emitted electrons will move to the excited state. After some time, it will return to the ground state. While returning to the ground state, it falls on the UV region, visible region as well as IR region. And it forms the 5 different types of series. Lyman series, Balmer series, Paschen series, bracket series, Pfund series. Okay, so here just you have to imagine, take in a tube that is hydrogen gas and then starts to heat. ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. At that time, it emits the electrons. Electrons ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. These emitted electrons will move from lower energy levels to the higher energy level, or ground state to the excited state. What is meant by ground state and excited state? Ground state means all the electrons are occupied in the lower energy levels. These are called as ground state. Excited state means all the electrons are occupied in the higher energy level. It is called excited state. And now here the electrons will move from lower energy levels to the higher energy level. And after some time, it will return back to the ground state and it is falls on the UV region, visible region as well as IR region. ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವಾಗ ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತಂದರೆ, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಖುಷಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ? 1, 2, 3 ಆರ್ 1 ವೀಕ್, 1 ಮಂತ್, 1 ಇಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವಾಗೇನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಯು ವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ವಿಸುವಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, IR ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ 5 different types of series. The series name is, the first series is the Lyman series. First one series is the Lyman series. And then second series is the Balmer series. Second one is the Balmer series. And the third one is the Paschen series. Fourth one is the bracket series. And the last one is the Pfund series. These are the 5 different types of series. So Lyman series it occurs in the UV region, and then Balmer it occurs in the visible region, and then all the remaining series are occurs in the IR region. ಮೊದಲನೇದು ಏನಂತಂದರೆ UV ರೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ವಿಸಿಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇದು IR ಬರುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐದನೇದು Pfund ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ 5 types of series? Okay, so don't get confusion here how to remember all the different types of series. Okay, and just here control your BP now. How to remember this one? Because the code is just that is low BP. L stands for low, B stands for, and then P stands for means that is a BP. So I am writing here LBP square. Means L is an Lyman series, B is an Balmer series, P is an Paschen series. Another one, B is a bracket series, P is a Pfund series are there. Okay, so let's start to draw here the hydrogen spectrum with the simple tricks. Dear students, you can also practice how to draw this hydrogen spectrum with me. Okay, so let's start to draw here. You can write 8 horizontal lines. Here it is 5th one, 6th one, 7th one, and this one is an 8th one. Okay,
and this is the energy levels. It is the energy levels. Energy levels. And it is n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 8 horizontal lines ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8th ದಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತಂದರೆ 8th ದಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಥರ್ಡಿಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ Lyman, and then second one is an Balmer, and then third one is the Paschen, and fourth one is the bracket, and last one is the Pfund series. Last one is the Pfund series. Are you getting this one? Okay. Here it is not a completed. Okay, it's not a complete diagram for the hydrogen spectrum. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ Lyman series. First one is that is about the Lyman series. How could you define the Lyman series? Now, Lyman series means the excited electrons comes from second energy level, third energy level, fourth energy level, fifth energy level, sixth energy level, seventh energy level, eighth energy levels to the first energy level. It is called as Lyman series. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ the excited electrons comes from second, third, fourth, or directly higher energy levels to the first energy level, It is called Lyman series. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 4 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಬರಿಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Lyman series ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 8th ದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ, 7th ದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 8th ದಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ? ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ comes from second energy level, third energy level, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 4, 5, 6 ಅನ್ಕೋತ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಆಲ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್? ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Lyman series. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the wave number of any series can be calculated by using the formula. By using the formula. What is that formula? That formula means here mu bar, it is nothing but the wave number. Mu bar is equal to 1 divided by lambda. It is equal to r into bracket 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square. Okay, and now here this r is an Rydberg constant. R is called as Rydberg constant. R is the Rydberg constant, and its value is r is equal to 1.097 into 10 to the power 7 per meter. It is the Rydberg constant value. Here n1 is that is a first energy level. What is the first energy level means? Here is equal to 1, and then n2 is equal to means the excited electrons are coming from 2, 3, 4, 5, 6 etc.
And you should remember here one thing, N1 is always less than that of the N2. N1 value ಯಾವಾಗ್ಲೂ N2 ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. And now N2 is always greater than that of the N1. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಲ್ಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ನಾ ಹೌ ಕುಡ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಲ್ಮರ್ ಸೀರೀಸ್? ಬಾಲ್ಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Here the excited electrons comes from ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಫಿಫ್ತ್, ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಫ್ರಾಮ್ ಸೆವೆಂತ್, ಫ್ರಾಮ್ ಏಟ್ತ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ third, fourth or higher energy levels to the second energy level. It is a Balmer series. ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. Again ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. N1 ಆ್ಯಂಡ್ N2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ N1 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಆಗಲ್ಲ. N1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ N1 is equal to 2, N2 is equal to 3, 4, 5, 6 likewise. Okay, and now we'll move to the third one. What is the third type of series? Third type of series is the Paschen series. Third series is the Paschen series. ಇವಾಗ Paschen series ನಿಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Paschen series means the excited electrons comes from fourth energy level, fifth energy level, sixth energy level, seventh energy levels to the third energy level. Means ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? The excited electrons comes from ಥರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಬಿಡೋದು. fourth, fifth or higher energy levels to the third energy level. It is a Paschen series. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇವಾಗ N1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ಗೆ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. N2 is equal to 4, 5, 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇವಾಗ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟು ಫೋರ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟು 4, and then 7th to 4, 8th to 4. Means the excited electrons comes from 5th, 6th or higher energy levels to the fourth energy level. Higher energy levels to the what? Fourth energy level. So N1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. N2 is equal to 5, 6 etc. ಆಗುತ್ತೆ. And last one ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Pfund series. How could you define Pfund series? The excited electrons comes from 6th energy level, 7th energy level or higher energy levels to the 5th energy level. ಇಲ್ಲಿ 5th ತರ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ N1 is equal to 5 ಆಗುತ್ತೆ, N2 is equal to 6, 7 likewise ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದನ್ನೋ ಅಂತ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿಲಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಥರ್ಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತರ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಅದು ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇವನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ದೇನಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಲೈಮನ್, ಬಾಲ್ಮರ್, ಪಾಚನ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಫಿಫಂಡ್. ಸೊ ಒಂದೇನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದರೆ ಏನು ಬರೀರಿ, ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, it is Balmer series. The excited electrons comes from higher energy levels to the third energy level, Paschen series. The excited electrons comes from higher energy levels to the fourth energy level, bracket series. The excited electrons comes from higher energy levels to the fifth energy level, Pfund series. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? I hope all of you understand